Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Then, pancha tattvatmakam krishnam bhakta rupa svarupakam bhaktavataram bhaktatyam namami bhakta shaktikam. Namo Mahavadanya Sri Advaita Gama Rama Hare Hare. It's very encouraging and inspiring, and you would like to either Amar Jivana means my life. So I'm thinking you are saying Apnara Jivana means your life. Amara Jivana. Okay? This is good. Кто-нибудь споет? Кто не знает номер страницы, например? No, in Bengal, you are saying Amara Jivana. I'm saying Apnara Jivana. My life is your life. Page number 161. And in the English, what is the page number? Может, кто знает в английском песенники, на какой странице, нет? Okay, who are our singers here? Кто поет? You are singing every morning, every night. Who is a good singer? Каждое утро, каждый вечер поете. Кто хороший певец? Who is a singer? A heart singer. Тот, кто сердцем может спеть. Не обязательно красиво, главное сердцем. Don't be so humble and quiet. Sometimes you have to make a little noise. Не будьте такими скромными и тихими. Иногда нужно сделать немножко шума, произвести. Also, you need to make a little more noise, and everyone will hear you too. Oh, yes. You can speak close to the microphone. I will. Okay. Хорошо слышно? If it's a problem, will you move it towards Saraswati told me not to move microphones. Saraswati, можно микрофон подвинуть? Нет? Ты подняла? Okay. Maybe you can turn up his microphone for the loudspeakers, and then whatever is your mixing to the audio, you must be able to change that, I think. All right. So who will sing for us? Oh yes, you will sing it also. Okay, perfect. So please. Amara Jivana Sada Paperata Nahiko Punyera Lesha Korere Udvega Iachi Jekoto Iachi Jivere Klesha Nija sukha lagi pape na hidori toya hina svata paro Parasukhe dukhe sada mitya bashi Parasukhe dukhe sada mitya bashi Paradukha sukha koro Ashesha kamana krite manje mora Krotki damba parayana Ashesha kamana krite manje mora Krotki damba parayana Madamata sada vishoye mohita Madamata sada vishoye mohita Himsagava Vikushana Nidralasya Kata Sukarje Virata Akarje Yudhyogiyami Nidralasya Kata Sukarje Virata Akarje Yudhyogiyami Pratishthalagiya Shakya Charana Pratishthalagiya Shakya Charana Lopahata Sadakami Ekina Durjana Sajana Varjita
Очень хорошо. Very good. Any other? Кто-нибудь еще? Inspiring song. Еще вдохновляющие песни есть, помимо этой? I heard somebody singing that today. I was walking here and someone was down here. You. Maybe I heard somebody singing that. That was, you were singing. Dayal Nitai Chaitanya Bole. Nach Re Amaman. Dayal Nitai Chaitanya Bole. Nach Re Amaman. Махарадж говорит, что слышал сегодня по территории, когда шел, кто-то пел. Я думаю, что это ты был, скорее всего. So we know, this is beautiful, I mean, all the songs are good, but this song is a happy song. Telling my mind to dance, chanting Dayal Nitai Chaitanya. Все баджаны, конечно, очень хорошие, но этот наиболее такой радостный, он говорит о том, что мой ум танцует, да, велит нашему уму танцевать. All right, and are you happy to lead it? Поведешь? Нет? Кто-нибудь? Нет. It's difficult. Okay, then I will try. Sometimes we get it right, and sometimes we also trip up, so we shall try. Махарадж сказал, что сам попробует. Dayal Nitai Chaitanya Bole Nachreya Mama. 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 Nachreya Mama. Nachreya Mama. Nachreya Mama. Nachreya Mama. Nachreya Mama, Nachreya Mama, Nachreya Mama, Nachreya Mama. Dayal Nitai Chaitanya Bole Nachreya Mama. Dayal Nitai Chaitanya Bole Nachreya Mama. Emon Dayal Tonai Hey, Dayal Tonai Hey, Dayal Tonai Hey. Marke Prema De. Dayal Tonai Hai, Dayal Nitai Chaitanya Bole Nachreya Mama. Dayal Nitai Chaitanya Bole Nachreya Mama. Tabe aparara dure jabe pabe prema dhan. Tabe aparara dure jabe pabe prema Aparadera bichatonai hai. Aparadera bichatonai hai. Tokon Krishna name ruchi hobe guchi be bandan. Tokon Krishna name ruchi hobe guchi be bandan. Dayal Nitai Chaitanya Bole Nachreya Mama. Dayal Nitai Chaitanya Bole Nachreya Mama. Nachreya Mama, Nachreya Mama, Nachreya Mama, Nachreya Mama. Dayal Nitai Chaitanya Bole Nachreya Mama. Dayal Nitai Chaitanya Bole Nachreya Mama. Anurakto hobe he, Anurakto hobe he, Anurakto hobe he, Anurakto hobe he. Tokon anayase sakol hobe jivera jivan. Krishna rati bina jivan to niche. Krishna rati bina jivan
Rati Vina Jivantu Miche Dayal Nitai Chaitanya Bolinatre Mama Sheshe Vrindavane Radha Shyami Pavedarasha Gaura Kripa Holle Hey Gaura Kripa Holle Sheshe Vrindavane Radha Shyami Pavedarasha Dayal Nitai Chaitanya Bolinatre Mama Natre Mama Natre Mama Dayal Nitai Chaitanya Bolinatre Mama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Dayal Nitai Chaitanya Nitai Chaitanya Nitai Chaitanya Dayal Nitai Chaitanya Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All right, on a beautiful evening in Sri Lachte Dham, Sri Chaitanya Sarasat Math of Lachte Dham, we are gathered, and really on a beautiful evening with sunshine, clouds, sea, Tulasi, Vaishnavas, Gauranga, Radha and Krishna. Такой прекрасный вечер в Шри Лахте Дхаме, и вечер на самом деле прекрасный, потому что солнце светит, туласи цветут, преданные собрались, божества здесь с нами, поэтому комбо. And even if it is raining and stormy and everything else, how to measure what is a good day? Но даже если на улице непогода, шторм, ветер, как измерить, хороший это день или нет? A good day is when we can be with the Vaishnavas, with the devotees of the Lord. Хороший день – это такой день, который мы можем провести с преданными. Because on that day, then we will get some association of high-minded persons, not with persons with their head in the gutter, but with their head to the heights. Потому что в этот день мы можем соприкоснуться с людьми, сознание которых находится очень высоко. То есть это люди, которые не под ноги себе смотрят, а на небо. The newspapers and so many media items, they cater for what they call in mathematics, the lowest denomination, because it sells more. They cater for the lowest kind of mentality. Кто-нибудь может мне помочь, о чем речь идет? Не могу перевести.
Advertising caters for our lowest mentality, our greed, our lust, our prestige, our animal tendencies. То есть, как я понимаю, реклама рассчитана на наши самые низкие, да, тенденции. So all over the place we are reading all sorts of things which are attractive to the masses, but are not attractive to those who don't want to see all the dirty things of this world, but want to see to the higher things of the upper world. Везде находим много искушений, да, которые мы читаем, видим, наблюдаем. Материальные какие-то аспекты, люди, к которым привязываются, но мы устремляемся к обществу людей, которые привязываются к возвышенным вещам. This human life is meant for searching for a higher goal, not only to satisfy our animal tendencies in a more sophisticated way. Эта жизнь предназначена для возвышенных целей, а не только для того, чтобы удовлетворить наши животные потребности. And the aim of the traditional Vedic culture was always to bring us upwards to higher thinking, to upgrade everybody in society. И традиционно цель ведического знания, ведической культуры заключалась в том, чтобы поднять нас на высокий уровень. And try to prevent everyone in society from being degraded. И оградить людей от возможности и желания деградировать. We want to be promoted, not demoted. If we have a job and you're working in the company, you want to be promoted, not demoted. То есть Махарадж говорит, что если мы работаем в какой-то компании, мы хотим, чтобы нас повысили, да, а не чтобы понизили. Соответственно, аналогия такая, что как бы желание каждого сердца, чтобы возвыситься, а не And to be упасть. demoted, it is always sad because we are thinking, oh, we have achieved something, but now we are losing that. We are losing that better circumstance and being given a worse circumstance. Это всегда обидно, да, снижаться, то есть мы что-то обрели, и потом это необратимо потеряли. Это вызывает в нас не самые лучшие чувства. But the guidance of all of the yogis, all of the sadhus, all of the philosophers, all of the reformers, all of the scripture is there to say that we have such a good opportunity with our life. Let us make sure we get in the promotion river, not in the current of demotion. И все святые Писания говорят о том, что наша человеческая жизнь — это величайшая возможность для того, чтобы войти в реку возвышения, да, а не в канал, как это сказать, падения, да, морального. And Gurudev actually would say on several occasions how there is a current. There is a current, and we all know, okay, here you have a big sea, but if you have a river, and here there's not much current, I think, in the sea, but if you have a river, anybody who swims into a river knows very quickly they're going to be taken by the current. То есть нам нужно течение, да? Нужен поток своеобразный. Мы знаем, что в реке сильный поток, а в море он достаточно стабильный. And Gurudev would describe that our life is to connect into the current which is flowing upwards, allow ourselves to be taken by that current upwards. И Гурудев говорит о том, что наша задача попасть в этот возвышающий поток, для того, чтобы он нас туда унес. But in Kali Yuga, in the materialistic age, if we follow the general practices which are based on the slaughter of animals, based on intoxication, based on illicit sex life, based on gambling, based on ego and prestige, based on animal tendencies, then that current, if we just flow in that current, it is taking us downwards. It's taking us to animal species again. Но в Кали-югу, если мы попадаем в этот естественный, да, окружающий нас поток, который заключается в том, чтобы убивать животных, принимать интоксикации,
иметь незаконные половые связи, то мы, естественно, попадая в этот поток, деградируем автоматически. So it is actually very good news for everybody. It is good news for a person, for a family, for a village, for a state, for a country, for a planet. If we can actually capture the reality of the advices of the great yogis and saints, it will uplift everyone. И это хорошая новость для каждой личности, каждой семьи, каждого народа, страны, планеты и так далее, что это очень вдохновляющая новость и мысль о том, что если, следуя по стопам учителей, мы будем возвышаться, то должно обрадовать каждого. And everyone has some interest for themselves. That's why you have studied so much. You've learned some trade. You are doing something. You don't want to be just on the street picking up bits of paper. You want to have some self-preservation. Но в то же время каждый заинтересован, в каком-то саморазвитии, потому что люди не хотят, как Махарадж говорит, собирать бумажки на улице. Они хотят как-то более-менее утвердиться, укрепиться в этой жизни. And at least we don't want to get in a worse position than we are at present. Maybe it's a struggle to get higher in the ladder at work, to get a better job or better house or something. That may be a struggle, but nobody wants to lose whatever position they're already in. Как минимум, каждый человек, как минимум, может быть, это сложно, возвыситься, то есть идти по карьерной лестнице, но каждый, как минимум, не хочет потерять то место, на котором он сейчас находится. Тот уровень. Я расскажу вам быстренько историю. Кто увидел Кришну, мне напомнило это об истории. Wants to lose their present position, okay? Напоминает о том, что никто не хочет потерять свое настоящее положение, которое есть сейчас. So first of all, accept the fact you are all human beings. Для начала нужно принять тот факт, что мы все человеческие существа. Agreed? Все согласны? Нет, кто-то не согласен? Not sure. Не уверены, да? Yes, okay, da. Thank you very much. We're all human beings. So at least let us not lose this human life and then find ourselves suddenly being told, you better be a pig, because that's the mentality you've been developing. Как минимум, мы все хотим остаться людьми, мы не хотим в какой-то момент получить новость о том, что кажется, теперь тебе пора стать свиньей, потому что это именно то состояние сознания, в котором ты находился. And there are some very clear descriptions about how, leaving our body, we are allocated suitable bodies for our mentality and for our karma. И есть неоднократные подтверждения о том, что мы получаем неизбежно именно то тело, которое соответствует нашей ментальности и нашей карме. So it is a good idea to at least take some insurance policy that, well, at least let me not be less than a human in my next life. Как минимум, всем бы хотелось заручиться страховкой о том, что в следующей жизни я останусь человеком. But that is not asking a lot if we are a human in our next life and we're still just going to be engaged in the idea, I'm going to enjoy, I'm going to do this, I'm going to do that, and just try to take out another insurance policy, so I'll just be a human in my next life again. Но это не говорит о том, что мы как бы живем эту жизнь, наслаждаемся, получаем удовольствие, но при этом все так же хотим получить подтверждение, страховку тому, что в следующей жизни все будет окей. But if we are with a high ideal, if we are endeavoring for something which is honorable, which is truthful, which is beautiful, then in this life, with that endeavor, our journey is assured. Krishna tells us in Bhagavad Gita. Но если мы всегда держим перед собой идеал и стремимся к нему, этот идеал, источник прекрасного, если мы всегда держим перед собой и движемся в его сторону, Кришна уверяет нас, заверяет, что мы получим это в итоге. And we are all on a journey. И мы все находимся на пути.
sometimes it may feel like our life's journey is kind of stalled, like the ship is going in, and sometimes you see the ship is waiting somewhere in the sea. It's not going anywhere. То есть мы всегда находимся на пути, мы всегда движемся, хотя иногда нам кажется, что жизнь как бы остановилась, как корабль. Мы, с одной стороны, наблюдаем, что движется, а в какой-то момент он останавливается. Вот так же нам в жизни иногда кажется. But when we were young children, then we are trying to walk, then we are trying to put the plastic squares in the circle and the plastic circles in the squares. And then nowadays we are using the iPad when we are 6 months old. То есть в детстве мы сначала учились ходить, да, потом мы брали эти предметы, кубики, шарики, вставляли их в соответствующие места, а сейчас мы уже iPad'ы там тыкаем. But then we are developing, learning the language, then learning to write, then going to school, and then wanting to hang out with the older kids, and this. We are on a journey of life. There is no denying it. Потом мы начинаем учиться писать, учим язык, потом мы хотим уже проводить больше времени с детьми постарше. То есть это показывает нам, что определенное развитие происходит. And it always seems like there is something worth striving for at each level of our younger years, all the way up to our teens, then going to university, then getting our degree, then getting our first job, then getting our promotion. Всегда есть ощущение, что нужно стремиться куда-то, где лучше, да, то есть находясь в школе, мы хотим перейти в следующий класс, потом мы хотим перейти в университет, заканчивая университет, мы находим работу и так далее. But that life's journey, it does steady out for sure. Everybody basically, they have that experience of, okay, now I've got the house, I've got the car, I've got the garden, I've got my lawnmower, I've got my wife, I've got my kids. There must be something more than that. Но каждый достигает такого момента, до момента платы, стабильности какой-то, на который он приходит и говорит: хорошо, сейчас у меня есть квартира, машина, дети, жена, но что-то не хватает до сих пор. And then before we know where we are, our kids have left home, then what are we getting? We're getting aches and pains, we're going to the doctor, and then one day the doctor says, sorry, time's up, gotta go. Потом в какой-то момент, когда дети уже вырастают и уезжают, все, что нам остается, это боль в нашем теле. И потом, в конце концов, доктор нам говорит: ну, все, тебе пора. And one of our devotees, who was brahmachari, he's a white-clad brahmachari, he lived in the temple for many years, I knew him very well. He, at some point in his life, decided to get married. And so, getting married, he's going out and he gets a job, starts his life in the outside world. And he said, after so long living in the temple, one of the first things that hit me when I was in the workplace again, he was a qualified person, when he said, was that everyone, they don't have any goal of life except to retire. That's the only goal. Oh, I'll retire. Oh, then I will be happy. И Махарадж говорит, что у него есть друг преданный, который много лет прожил в монастыре, в храме. Он был брахмачари, и потом, спустя много лет, он вдруг решил, что надо ко мне жениться. И он нашел жену, женился, поступил на работу, и он очень образованный, квалифицированный человек. Но первое, что его удивило и поразило, что люди, с которыми он работал, не имеют никакой цели, кроме как выйти на пенсию. But we're mentioning this journey because we are all on some journey, if we think about it. But our life, those who've got a little understanding, interest, appreciation for the reality of God, the reality of the possibility to wake up our heart for love of God, the reality of the great reformers who've come in the past to show the direction, the reality of the scripture, those of us who have any recognition for this, then we'll think that this path, this journey must be worthwhile. Но в нашем случае немножко другая ситуация, да, потому что мы стремимся так или иначе к чему-то возвышенному и хотим открыть наши сердца, исследуем по стопам наших учителей. И
это все указывает на то, что это действительно именно тот путь, по которому нужно пройти. And so our journey is not just to try to make the best of a bad bargain of the material world, but it is to try to enter the current, the up-flowing current, not just to stay in a pond in the middle either, not to enter the down, we need to leave the down-flowing current. That's where we've been, sorry to say. We need to get out of that, and we need to come to the up-carrying current. Наша задача состоит не в том, чтобы утвердиться, да, в этой материальной жизни, заработать все деньги или получить признание, а в том, чтобы для начала покинуть тот нисходящий поток, в котором мы постоянно находились, да, который нас уводит непонятно куда, при этом не оставаться посредине, а войти в этот поток возвышающий, который будет нас поднимать наверх. And our greatest practical help in this journey, in this attempt, is the support, association, influence, advice of the Vaishnavas. И самая большая и крепкая поддержка на этом пути – это общество вайшнавов. And particularly the message of Gauranga and Nityananda is so broad and encompassing that if we can get the association of those who recognize Nityananda and Gauranga, the gift that they've given, then this is most fortunate for us. Если мы можем распознать тех людей, которые приняли прибежище в Нитянанды и Шри Чайтаньи Махапрабху, то вы все поняли. Да, то есть если вы можете, мы очень удачливы, если мы смогли распознать этих людей и находиться в их обществе. Therefore, a good day, whether it is sunny or raining, is a day when we have the association of the Vaishnavas. Как Махарадж уже говорил, вне зависимости от того, солнечный день или пасмурный, хороший день, счастливый день для нас – это тот день, который мы провели в обществе преданных, когда мы получили возможность быть с преданными. Today is a very good day. Сегодня прекрасный день. For St. Petersburg, it's a historic day maybe. Сегодня исторический день даже для погоды в Санкт-Петербурге. Because there is one Vaishnava in this room who has a nice expression. He says, in St. Petersburg, if you don't like the weather, wait 15 minutes. Присутствует здесь среди нас какой-то великий вайшнав, как говорит Махарадж, у которого есть такое высказывание, что если вам не нравится погода в Санкт-Петербурге, подождите 15 минут. But today, every 15 minutes was good. Но сегодня каждые 15 минут были прекрасны. And now, in these 15 minutes, we have the association of many devotees. We are here in a holy place that Gurudev would consider a holy dham, wherever there is a deity, the service, the Vaishnavas, the holy name being sung, it is the holy dham. Но мы с вами сейчас, в эти 15 минут, в которых мы сейчас находимся, мы находимся в святом месте, и Гурудев назвал это святым местом, потому что здесь божества, преданные, здесь воспевается святое имя. So now we need to try to really utilize this wonderful opportunity and by the Vaishnavas Association, with their help, make our life's goal and destination journey path clear. И мы, безусловно, должны дорожить этой возможностью и использовать ее всячески. И с помощью других преданных, вдохновляя друг друга, мы могли бы сделать этот путь чистым. We are meeting together with our family, and our family is a very sweet family. We've got the best guardians. We've got Gurudev, Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, all looking over us. Мы здесь как одна семья, замечательная семья, и во главе с нашими хранителями, это Говинда Махарадж, Гуру Махарадж и
Ситанта Сарасвати Такур. They are not going to let us down. И они не позволят нам пасть. They are trying to give us, they are not only trying to, they are giving us every opportunity. Это именно они дают нам каждую возможность, которую мы получаем. And it is a unique opportunity. И это уникальная возможность. You may say, how unique? Radha and Krishna and Vrindavan descended to this world 5,000 years ago. Everybody saw the Leela. Oh, that must have been the best time. И вы можете спросить, что особенного, но 5000 лет назад события, которые происходили в Кришна-лиле, именно они являются особенными. And yes, it was one kind of best time. И это действительно были одни из самых лучших времен. But there is best, better than best, supremely best, more than supremely best. It's the spiritual world. You cannot limit best. Но есть что-то еще лучше лучшего. Это духовный мир. And how can there be more best than, oh, Krishna's Leela, everything taking place? Как может быть что-то лучше Кришна-лилы? More best is that at that time, Krishna was not recruiting in general from the population. He's coming with his associates and having his pastimes, showing the wonder and beauty of Vrindavan. И суть заключается в том, что в Кришна-лиле Кришна не нанимал других желающих участвовать. Он просто являл себя и показывал свои игры всем, но он никого не нанимал, не рекрутировал. But Gauranga, Radha Krishna combined, Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga and Nityananda Prabhu came in order to recruit into the Radha Krishna Leela. Но Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху пришли для того, чтобы, опять-таки, нанять других для участия в Кришна-лиле. So this time is best time. Поэтому это время самое лучшее. And unless we were born in India and born also with good fortune to get association of such as Srila Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Guru Maharaj, then it's only in the last 50 years that the world has had the opportunity to connect with the up-carrying current through the Vaishnavas and scripture. Так как у нас не было такой возможности, как у Бхактивинода Такура, Сарасвати Такура и Гуру Махараджа, родиться в Индии сразу изначально уже в благом обществе, так сказать, у нас только последние 50 лет у нас есть возможность соприкоснуться с этим потоком. So let us swim to the side of the down-carrying current so we can get to the shore and climb out of the river. Поэтому наша задача выплыть из этого нисходящего потока, в котором мы находимся, который нас неизвестно куда уносит, к берегу. Every swimmer, every canoer, everybody knows if you're in the river, you cannot battle upstream and swim. You have to swim sideways and come out. You have to go in harmony with the current. You cannot fight it out. Каждый пловец или тот, кто плавает на каноэ, да, или на лодке, знает о том, что никакого смысла нет и возможности нет сопротивляться потоку. Вы не можете с ним сражаться. То есть нужно приплыть осторожно к как-то не обочине, а как это называется, к берегу, да, и уже потом выйти из потока. So То есть нужно это сделать гармонично. With humility, tolerance, giving honor to others. Поэтому нам нужно находиться в обществе тех, Harmoniously deal with the world in this way. Нам нужно находиться в обществе тех и самим, соответственно, быть такими, оказывать почтение другим, быть смиренными, терпеливыми. And leave aside the things which are keeping us in the degraded current, the Kali Yuga current. Leave aside the meat-eating, illicit sex, gambling, intoxication. И оставить позади все те вещи, которые нас тормозят в этом. То есть мясо, незаконные половые связи, интоксикация и так далее. And come to the shore. И приплыть к берегу.
And coming to the shore, then we can change our channel to the up-carrying current. И уже оказавшись на берегу, мы можем уже войти в другой поток, который ведет нас наверх. The current where everything that we will do will have remembrance and honor of the holy name of the Lord. In the up-carrying current, everything we do will have the remembrance and give honor to the holy name of the Lord. The center of our thinking, our activity will be remembering the holy name. Единственное, что нам необходимо для того, чтобы войти в этот поток, это помнить святое имя и оказывать почтение другим, быть терпеливыми, смиренными. It is by chanting the holy name in this age that we will get not only the results that were achieved in previous ages, but we will get the grace, by the grace of the Lord Himself, the grace of the Lord to enter into these higher pastimes. То есть, повторяя святые имена, мы не только получим результаты всех наших благих действий прошлого, да, но также получим милость самого Господа. Chanting the holy name with the mood, and not only mood, but the activities of service, of seva. Но важно повторять святое имя в настроении севы, в настроении преданного служения. This is given to us as the foundation of our up-carrying current life. И это было даровано нам как фундаментальная истина, да, то есть центральный момент. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalau Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gatiranyata. In this age of Kali, the materialistic age, there is no other way, no other way, no other way than chanting the names of the Lord, chanting the names of the Lord, chanting the names of the Lord. Все поняли, да, век Кали-юги, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, только повторять святое имя. Повторять святое имя, повторять святое имя. And chanting with service mood. Guru Maharaj made a good example. I mean, of course, every example they give is good. But the example of firing a gun, it can go bang, make all the noise, but if it has a blank bullet, it doesn't have any effect except bang. Потерял мысль, простите. Guru Maharaj gave the example. Да, Гуру Махарадж приводил пример о стреляющем пистолете, да, что. So Guru Maharaj gave the example. Firing a gun with a blank bullet is like chanting Hare Krishna or chanting Krishna, Govinda, whatever it may be, with no service mood. With Я no понял. То есть я просто упустил. Важно повторять святое имя в настроении служения, потому что Гуру Махарадж приводил пример, что если стрелять холостыми пулями, это то же самое, что повторять святое имя без этого настроения служения. То есть просто повторять имена, но не имея настроения служения. So chanting with service mood, engaging in service with the devotees, doing our daily life, remembering Krishna through His holy name. This is our great fortune. Повторять святое имя, находиться в обществе преданных, служить им — это наша величайшая возможность. And it's free. И это бесплатно. You can chant anywhere all the time. Можете loud or quiet or in the mind, but chant. Можете воспевать тихо, громко, в своем уме, где угодно, когда угодно. Но только воспевайте, главное. You can render service, it's free. Offer your food. Можете совершать служение, это тоже бесплатно. Просто предлагайте свою пищу. Make a garland. Offer the garland. Garland. Делайте гирлянды, предлагайте гирлянды. Read the scripture as advised by the Vaishnavas. That is service. When it is advised Читайте Писания, которые были рекомендованы нашими учителями. And be with the devotees. Ask, what can I do to help? И будьте в обществе преданных, постоянно спрашивайте, как я могу помочь. This is our life. Это наша жизнь. Siddhanti Maharaj, who came here to St. Petersburg, his name before, Chidananda Prabhu.
Сиданти Махарадж, он приезжал сюда, в Санкт-Петербург. When he first saw, he first saw Srila Prabhupada in San Francisco, long time ago, when he first, very early days in America. Когда он впервые встретил Шрилу Прабхупаду в Америке, еще очень давно, когда в ранние дни, в самом начале приезда Шрилы Прабхупады. He saw Srila Prabhupada and he just felt in his heart, he didn't know anything except, he looks like he could use some help. Maybe I can drive him somewhere. And he simply like this, oh, he can use some help. И когда он увидел Шрилу Прабхупаду, он подумал о том, что мне следует ему помочь, может, я могу его куда-то отвезти. This is the nature of a devotee. What can I do to help? Someone needs some help. I help. What can I do? Это настоящая природа преданного, да? Что я могу сделать? Я смотрю на что-то, и я себе спрашиваю, как я могу помочь, что я могу сделать? And he did help, and Srila Prabhupada accepted his service. He had an old van. He told the story. He had an old van at that time. But he drove Srila Prabhupada to the market, to the park, to engagements like this, and he helped in this way. From that beginning, he gave his whole life in devotional service. Шрила Прабхупада принял это служение, и несмотря на то, что у Сиданти Махарадж был старый такой вен, как это сказать, автомобилисты, подскажите мне, вен, как это? Ну, не Кадиллак, а такой, вы как у нас, Фиат, как это называется? Вот. Такой, типа грузовика, да, старенького, и он его отвез в парк, в супермаркет, и с тех пор, с того самого момента он посвятил всю свою жизнь этому. We just mentioned about a garland. I said I'd tell a little story. Here I see that Krishna has got the garland like this, not over his head. Сейчас я вижу, что Кришна, у него гирлянда не на нем висит, а вот так он ее держит. So I have a question. Can anybody guess what story I may be thinking about? И, может быть, кто-то знает, какую историю в связи с этим, глядя на это, я хочу рассказать. Может быть, кто-то знает эту историю? Prithu Prabhu, you can guess? Может, Притху знает? Okay, then no problem. And then I was just simply, when I saw this, I thought, oh, then Krishna is so tall, they cannot put the garland over his head. Когда я это увидел, я сразу подумал, ну, просто Кришна очень высокий, поэтому мы не можем как бы достать до него, чтобы повесить гирлянду на шею. But in Jagannath Puri, Gadadhar Pandit, he took Gadadhar, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhar, Srivas, Adi Gaura Bhaktavrinda. This Gadadhar Pandit, he took Kshetra Sannyas and he lived forever after that in Jagannath Puri as associate of Mahaprabhu there. Но в Джаганнатапуре Гададхар Пандит received sannyas, right? Kshetra Sannyas means sannyas where you stay in one place, in the holy down. Он принял Кшетра Саньяс, это значит, что человек остается там в этом святом месте на всю жизнь, как я понимаю. But as happens, gradually he got older. Но так случилось, что он постарел. And he was worshipping Radha Gopinath. И он служил Радха Гопинат. Worshipping the deity of Gopinath. Служил божествам. The Lord of the Gopis, playing his flute. Радха Гопинат значит, что Кришна, играющий для гопи, да? But as Gadadhar Pandit got older, he had so much difficulty to garland the deity, to stand straight and garland the deity, because by this time he's quite old. И когда Гададхар Пандит постарел, стал пожилым, ему стало очень сложно вешать гирлянды божествам физически. Then it's told that he was planning the next day, he made arrangement to employ a brahmana, a younger brahmana, to do the service to Gopinath, because he felt he cannot do it anymore, he cannot serve the Lord properly to garland him. So the next day he was going to employ the brahmana. И в этот момент, когда он почувствовал, что он не способен это больше делать, он решил, что нужно ему найти какого-то молодого брамана, который мог бы делать это за него. And then that night Gadadhar
rested. In the morning when he went to do the worship of the deity, then his same deity, he knows his deity had sat down so that Gadadhar Pandit would, and he gave this dream to Gadadhar Pandit. No, I don't want another person to worship. I will accept your worship. I shall sit down. And then he came from his dream, but when he sing, this is dream, he came out, and when he came to worship, his deity, instead of standing, is sitting cross-legged. Yeah. Give me a gallon. Интересно, когда в эту ночь он пошел спать, ему приснился сон о том, что божества, вместо того, чтобы стоять, они сели для того, чтобы Гададхар Пандит им служил, потому что они говорили, что не хотят, чтобы кто-то другой им служил. Но когда он проснулся, он подумал, нет, наверное, это сон. И когда он действительно подошел к божествам, так и оказалось. Они сидели вместо того, чтобы стоять. And this is the Tota Gopinath temple in Jagannath Puri. The name of the temple is the Tota Gopinath temple. Tota Gopinath, храм Tota Gopinath, который находится в Джаганнат-Пури. And it is very near our temple. И это очень рядом с нашим храмом. Very near means how many minutes walking? 1 round of japa from our temple to Tota Gopinath. Но если говорить насколько близко, то я могу только сказать, что это один круг джапы по времени. That is how near. And it is on Chatak Parvat, the area equivalent to Govardhan Hill. И это находится в месте, которое тождественно Говардану. And a super beautiful place. Очень прекрасное место, супер прекрасное место. Super. Супа. Bolshoi. Bolshoi beautiful. And our devotees, when we go to Puri and do parikrama, certainly we are going there. Когда наши преданные ходят на парикраму, мы, безусловно, посещаем этот храм тоже. And the priests always very kind. The priests, the pujaris. Пуджари всегда очень добрый. Very kind, very helpful. Очень отзывчивый. But Krishna has a certain wish there. Но у Кришны есть особенное желание. He doesn't want his photo taken. Он не хочет, чтобы его фотали. Hare Krishna. All right, these are a few words this evening. We must appreciate the devotees. We must try to use our human life properly. Let's join the up-carrying current, stay in the up-carrying current, and let's make this super opportunity of human life now super successful. Вот такие пару слов на сегодня. И подводя итог, можно сказать, что нужно поощрять других преданных, вдохновлять их и самим стремиться войти в этот восходящий поток, который возвысит нас. All right, so we'll chant Hari Haraya Nama Krishna, and then opportunity for you to have prasadam. It is a working week. We don't want you to be late, and definitely appreciate everyone coming here, taking time out, coming on the metro, the bus, by car, whatever it is. To come here, it is a sacrifice, one kind of sacrifice, and that is appreciated by us, appreciated by Krishna, and we want you to go home with some charged batteries to chant Hare Krishna nicely and be happy. Махарадж благодарит всех за тех, кто пришел сюда, и так как сегодня будний день, мы не хотим вас долго задерживать, поэтому мы сейчас споем Хари-Харая, потом можно почтить прасад. И Махарадж говорит, что он надеется, что отсюда вы выйдете с заряженными батарейками для того, чтобы повторять Святое Имя. In the history of thousands of years, there's never been such a good opportunity. See how fortunate you are. За 1000 лет можно не встретить такую величайшую возможность, которая сейчас есть у нас. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, насколько вы удачливы. Jai Shri Shri Nitai Chaitanya Dev ki jai, Jai Shri Tota Gopinath ki jai, Shri Baladev Subhadra Jagannath Ju ki jai, Navadip Saprika Shri Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar Ju ki jai. And of course, Lachte, very famous, worshipped all over the world, and here in person,
Shri Lachta Saparika Shri Guru Gauranga Radha Madhava Sundarju Ki Jai. Божества, известные по всему миру, которые, видимо, изображения стоят, которым поклоняются в других местах, а здесь мы можем лицезреть их воочию, лично. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinatha Madana Mohan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunath Jaya Rupa Sanatan Bhakta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Chai Gosai Kori Charana Vandan Chai Gosai Kori Charana Vandan Jaha Hoite Bhignanash Abhishta Puran Jaha Hoite Bhignanash Abhishta Puran Chai Gosai Dar Muitarada Chai Gosai Dar Muitarada Tansavara Padarenu Mora Panchagras Charan Sevi Bhakta Saneba Janame Janame Mora He Adila Hey Chai Gosai Jave Braje Kolaba Radha Krishna Nitya Lila Korela Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korela Prakash Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriya Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriya Hari Nam Sankirtana Kohe Narottamada Hari Nam Sankirtana Kohe Narottamada Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Krishna
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Jai Srila Om Vishnupad Srila Satchitananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Shri Rupanuga Guru Vaga Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Shri Shad Goswami Ki Jai. Shri Panchatattva Ki Jai. Shrimati Tulasi Devi Ki Jai. Namacharya, did I say that? Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Vishwarenya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Shri Chaitanya Saraswati Mat Ki Jai. Jai Srila Bhakti Bimal Avadut Maharaj Ki Jai. Shri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Shri Vijay Raman Prabhu Ki Jai. Jai Shri Bhakti Ashraya Dandi Maharaj Ki Jai. All the assembled devotees Ki Jai. Anantya Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari 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 Bol. And Jai Shri Prashadam Seva Ki Jai. Now is Prashadam Seva time. Hare Krishna.